I would like to know that these 5 faculties which you have learned, the faculty of sensation, imagination, appetitive, reasoning, these 5 faculties come under nefesh, or does it come under different categories? Because I have a doubt. Nefesh is of a lower level, which is of natural world. In that, if we see reasoning, imagination, this is not concerned about material things. I suppose nefesh is of a material world, consists of a lower level and of material things. נפש יותר מתקשר לחומרי, ואז יש בעיה עם imagination. Okay. I think you can talk about that nefesh, while it's as Obadiah said, it's indeed a worldly, natural type of existence, but yet it has still a non-material aspects as also as well, but it's like it's natural, but it's not material, because if you are talking about imagination, it's not a physical phenomena in the natural world, but it's how to say, it's a metaphysical or spiritual phenomena in this world, in the natural world, and this is you can think that this is opposed to the superior sechel that we talk about, the sechel of the godly knowledge, the divine understanding. That this is definitely is out of this world, and this we have to make effort to obtain, and it's from the eternal. That's from an external, or it's not from our nature. It doesn't come from our faculties, the upper, the higher. Reason, the higher sechel. You wanted to add something? Sir, ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీ డౌట్ తీరిందా? అంటే అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా న్యాచురల్ వరల్డ్ అని అనడానికి లేదు, అది హాఫ్ అండ్ హాఫ్ గా ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు అన్నది నాకు అర్థమైంది. అదేనా ఆయన చెప్పింది? అంటే ఇప్పుడు మనం నెఫెష్ అని అనగానే నెఫెష్ కాయా అని అంటే లివింగ్ సోల్ అని అంటే లిటరల్ గా సోల్ కాదు, అది చాలా బేసిక్ లెవెల్ అనేది అర్థం చేసుకుంటున్నాం కదా. న్యాచురల్ వరల్డ్ బయలాజికల్ లైఫ్ సంబంధించింది అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే అందులో ఇప్పుడు రీజనింగ్ అన్నది వస్తుంది కదా అందులోని. అంటే ఇప్పుడు నెఫెష్ అనేది మెటీరియల్ సంబంధించింది కదా. నెక్స్ట్ లెవెల్ రోవాకి వెళ్తే అది న్యాచురల్ వరల్డ్ కి అబౌవ్ అన్నారు. సో అప్పుడు న్యాచురల్ లెవెల్ అబౌవ్ ఉన్న దాన్ని వదిలేసి మనం ముందు నెఫెష్ ఆలోచిస్తే ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్ నెఫెష్ లో వస్తుందా, ఎలా వస్తుంది అనేది నా క్వశ్చన్. అదే అందుకే నేను ఇంతకు ముందు ఒక ప్రశ్న వేసాను, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. నెఫెష్ అంటే దాని డెఫినేషన్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నది అది ఏంటి, చెయ్య, కాల, మెదడ, గుండె,
అని అడిగాము, గుర్తుందా? అవును. నెఫెష్ అనేది అది మనం ఒక బాడీ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే అప్పుడు అది మెటీరియల్ అయిపోతుంది అంతవరకే తీసుకుంటే. రాంబామ్ గారు అనేది ఏంటంటే నెఫెష్ అనేది ఆ డెఫినేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే 5 ఫ్యాకల్టీస్లో కొన్నేమో ఫిజికల్ బాడీకి సంబంధించినవి, న్యూట్రిటివ్ కానీ అది ఎట్లా జీర్ణం అవటం ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ దానికి సంబంధించినవి. ఇమాజినేటివ్ ఇవన్నీ మిగతావేమో అది మెటాఫిజిక్స్కి సంబంధించిన, అంటే మన ఆలోచనలు, మన కళలు లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ కూడా అది నెఫెష్లోనే లోయర్ నెఫెష్, హయ్యర్ నెఫెష్ ఉంది. నెఫెష్ అంతా ఒక వ్యవస్థ, ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక ఉదాహరణ ఇద్దాం అనుకున్నాను. మన కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి, ఉదాహరణకి కంప్యూటర్లో మనం చూసేది ఒక అర్థంలాగా చూసుకోవచ్చు. అంటే కంప్యూటర్ అంటే ఏంటది అనేది తెలియనప్పుడు ఒకవేళ మన బొమ్మ కనపడుతుంది అని చూసుకోవచ్చు. దాన్ని యూజ్ చేయటం ఎట్లా, దాని వెనక ఉన్నది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం అన్నమాట. అంటే కంప్యూటర్లో సిస్టమ్, వర్డ్ ఉంటుంది, లేకపోతే విండోస్ ఉంటాయి, ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో, తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, అది ఇంకా హై లెవెల్ అని అట్లా కొంచెం డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా. అట్లాగే నెఫెష్లో మామూలుగా మనకు కనపడే బాక్సు అదేమో బాడీ కింద తీసుకుంటే, లోపల ఉన్న విషయాలు దాని ద్వారా వచ్చేవి ఇమాజినేటివ్ లేకపోతే కళలో ఇలాంటివి, రెపిటేటివ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అది మెటాఫిజిక్స్కి చెందిన విషయాలు బాడీలో మనకి కనిపిస్తున్నాయి, అంటే మనిషిలో కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇమోషన్స్ అన్నది కూడా నెఫెష్ లెవెలే కదా. ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా మనం నెఫెష్లోనే అది బాగా తక్కువ ఫ్యాకల్టీ ఏమో న్యూట్రిటివ్, హై లెవెల్ ఏమో ఎపిటేటివ్, రీజన్దే మనం హైయర్ నెఫెష్ అంటున్నాం. అందుకే సోల్, ఇప్పుడు లివింగ్ సోల్ వీటికన్నా నెఫెష్ అనే దాన్ని మనం రాంబామ్ గారి డెఫినేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే, న్యూట్రిటివ్ అనేదేమో మన ఫిజికల్గా మన కడుపులో, మన పేగుల్లోకి మనం జీర్ణం చేసుకునేది, ఆ ఫంక్షనింగ్కి పని వస్తుంది, దాని కింద వస్తుంది. ఇప్పుడు సార్ అలాగైతే జంతువులను మనం తీసుకుంటే జంతువుల్లో అప్పుడు నెఫెషే కదా, జంతువులంతా నెఫెష్ అని అన్నారు కదా. అందుకే దానికి జంతువులకి మనకి తేడా, జంతువులకు ఉన్న నెఫెష్కి మన నెఫెష్కి తేడా ఉంది. దాని న్యూట్రిటివ్ ఫ్యాకల్టీకి మన న్యూట్రిటివ్ ఫ్యాకల్టీకి తేడా ఉంది. అలాగే ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్ అలాగే దానికి రీజనింగ్ అనేది లేదు. అది అంటే ఇప్పుడు నెఫెష్ లో కూడా లెవెల్స్ దానికి కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని లేవు. అది దాని రీజనింగ్, దానిలో ఫ్యాకల్టీ 5వ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నా, రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నా, అసలు అది అసలు దాన్ని పోల్చడం కష్టం. మన రీజనింగ్ దాంతో, దాని ఉండే రీజనింగ్ దానికి ఉండొచ్చు. అంటే అది ఎట్లా అంటే మనకి ల్యాప్టాప్, ఇప్పుడు విండోస్ 10 తీసుకొని లేకపోతే క్యాలిక్యులేటర్ చిన్నది ఉంది చూడండి నొక్కేది, దాని రీజనింగ్ వేరు, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ది మన ల్యాప్టాప్ సంగతి వేరు కదా. అట్లా ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. దానిలో కూడా ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ అంతా ఉన్నా కూడా, 5 ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నా కూడా, అవి దాని లెవెల్కి సంబంధించినవి. దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడనని రాంబామ్ గారు ముందే చెప్పేసేది. అంటే మనం మనిషిని గురించి కదా, కాబట్టి అవి చాలా విషయాలు దాని గురించి మాట్లాడవచ్చు, కానీ దాని నెఫెష్ దానికి ఉంటుంది, దాని ఫ్యాకల్టీస్ 5, దాని రీజనింగ్ దానికి ఉంటుంది. దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని మనం మనిషిని గురించి వెళ్దాం అన్నారు కదా. ఈ ఎమోషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ ఇమాజినేటివ్ ఇవన్నీ కానివ్వండి, ఈ డ్రీమ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మన బాడీలో ఉన్న ఈ సిస్టమ్, బాడీలో పనిచేసే నెఫెష్ అనే సిస్టమ్, ఇంజిను లేకపోతే ఏదన్నా కానివ్వండి, అది అంటే కంప్యూటర్ తీసుకుంటే మనకు విండోస్ లేకపోతే వర్డ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నట్టు, ఇట్లా 5 ఫ్యాకల్టీస్ 5 ఉన్నాయి. బాగా హై లెవెల్ ఏంటంటే రీజనింగ్లో మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి, ఒకటి మెకానికల్, ఇంకోటేమో హైయర్ నెఫెష్. అంటే అది ఆధ్యాత్మిక
దేవుని నాలెడ్జ్ని గ్రాస్ప్ చేసుకునే గలిగే పవర్ ఉండే బేస్ అది. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నెఫెష్ లెవెల్లోనే ఉన్నట్టు. అప్పుడు మరి పైకి రాంబాబు గారి ప్రకారం ఇవన్నీ నెఫెష్ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి. వీటిని మనం అసలు ఇంకా బాడీని ఎట్లా అయితే డాక్టర్ సరి చేస్తాడో, అంటే ఎట్లా అయితే దాన్ని జబ్బు నయం చేస్తాడో, అట్లాగే నెఫెష్లో ఉన్న కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్ సైకిక్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా మనం సరి చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు అసలు మన ఈ ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా. అంటే మోరల్ వాల్యూస్ని మనం ఆ దారిలో వెళ్ళటానికి ఆ నెఫెష్ అన్ని ఫ్యాకల్టీస్ని మనం స్టడీ చేసి అది దేనికి ఏది చెందుతుంది, ఏది చేస్తే మనకి అది ఆజ్ఞాతిక్రమం అవుతుంది, లేకపోతే ఆజ్ఞలు పాటించినట్టు అవుతుంది, మన ఫ్యాకల్టీస్ని ఎలా సరి చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది అన్నమాట. అది మొత్తం కూడా నెఫెష్లోనే ఉన్న విషయాలే ఇవన్నీ కూడా. అయితే ఎందుకంటే కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చేది, ప్రతిసారి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారంటే సోల్ అనేస్తాం, నెషామాకి లేకపోతే నెఫెష్కి కూడా. అందుకనే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. సోల్ ఆత్మ అని ప్రతిదానికి అనేస్తాం మనం. అయితే మనం రాంబాబు గారి డెఫినేషన్ ప్రకారం నెఫెష్ అంటే ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్ని చూసుకుంటూ, అది మెటీరియల్ ఒక్కటే కాదు, దానిలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, లేకపోతే ఇమాజినేటివ్ పవర్స్, రీజనింగు, ఇవన్నీ కూడా. అంటే సైకిల్, హైయర్ సైకిల్, లోయర్ సైకిల్ అన్నది ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఉండి పని చేసేదాన్నే మనం నెఫెష్ అంటున్నాం. అంతేగాని ఒక పార్ట్ని తీసుకొని ఈ బాడీలో ఈ బాడీ వరకు మాత్రమే నెఫెష్, ఇక మిగతా మన ఆలోచనలన్నీ కూడా నెఫెష్ కాదని కాదు. రాంబాబు గారి మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాడు దీనిలో. వేరే డెఫినేషన్స్ ఉంటే ఉండవచ్చు, మనం నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి రాంబాబు గారి డెఫినేషన్స్ని బట్టి నెఫెష్ అనగానే ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ మెటీరియల్, మెటాఫిజిక్స్ మొత్తం కలిపి. అంటే ఒక విషయం సార్, ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడామనుకోండి, ఇప్పుడు నెఫెష్ పక్కన పెడితే తెలుగులో మనం మాట్లాడుకుంటే మనస్సు అన్నది నెఫెషా? నెఫెష్లోని ఫ్యాకల్టీ ఎమోషన్స్కి సంబంధించిన దాంట్లోకి వస్తుంది మనస్సు అనేది. అయితే నేను అనుకునేది ప్రాణం ఉందనుకోండి, ప్రాణం అనేది కేవలం బాడీని రన్ చేస్తుంది. సో ప్రాణం అన్నది అంటే మన సెన్సెస్ బాడీ రన్ అవ్వడానికి ప్రాణం కావాలి కాబట్టి ప్రాణం నడిపిస్తుంది. దానిపైన ఉంది మనసు. సో అప్పుడు మనస్సు అన్నది మనం ఆలోచన చేస్తే అది దీంతో ప్రాణం పోతే మనసు పనిచేయదు కదా. మొత్తం రక్తం మొత్తం పోయినా ప్రాణం పోతుంది, మెదడు తీసేసినా ఏది పని చేయదు, గుండె తీసేసినా మిగతా అన్ని పనిచేయవు. ఇవన్నీ సపరేట్గా ఆలోచించదు. అంటే ఇదంతా ఒక సిస్టమ్గా తీసుకోవాలి. నెఫెష్ది అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఒక సిస్టమ్. ఇప్పుడు అలాగే మనం ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు పిండంగా ఉన్నప్పుడు అవయవాలన్నీ రావట్లేదు కదా. కిడ్నీ రావట్లేదు, గుండె రావట్లేదు, కానీ అది ప్రాణంతోనే ఉంది కదా అది. అవును, అది అంటే అది ఒక స్టేజ్లో ఉన్న ఒక స్టేజ్లో ఉంది అది. దాన్ని చిన్నగా, అది ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి, మట్టి ముద్దని ఎట్లయితే మనం వెసలుగా తయారు చేయటం అనేది జరుగుతుందో అట్లా చిన్నగా అది పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. న్యూట్రిటివ్ పార్ట్ పనిచేసిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం పెరిగి తర్వాత అవగాహన చేసుకోగలిగే అంత లెవెల్కి, చిన్నపిల్లోడికి ఇవన్నీ చెప్పినా తెలియవు కదా చాలా విషయాలు, చిన్నగా నేర్చుకొని తర్వాత ఇంకా అవగాహన వచ్చే సెహలు మెకానికల్ స్టడీస్ని బట్టి కానీ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ లెవెల్కి రావటం, అట్లా ఇవన్నీ పెరుగుకుంటా వెళ్తాయి. నెఫెష్ అనేది ఇవన్నీ తెలియకుండా, అంటే అది
అవగాహనకు రాకముందు అది మామూలు జంతువుకి మానవుడికి పెద్ద తేడా ఉండదు. అవన్నీ డెవలప్ చేసుకునే విషయాలు అన్నమాట. ఏది రీజనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మెకానికల్ సెహల్ అనేది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తర్వాత డెవలప్ అయ్యే విషయాలు ఇవి. క్రమంగా డెవలప్ అవుతూ వస్తారు. అది జంతువులు అయితే అది ఒక సర్టెన్ లెవెల్లో ఆగిపోతుంది. అది అందుకే ఆయన అనేది ఏంటంటే మనం జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి, ఇంకా బాగా హై లెవెల్కి వెళ్తే దేవుని జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి, హైయర్ సెహల్కి ఆ స్టేజ్కి మనం రావాలి. ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లోడి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎంత స్టడీస్, మనం ఎంత అద్భుతమైన పద్యాలు పాటలు లేకపోతే థియరీస్ చెప్పినా అర్థం కాదు. బాబు ఇది కరెంటు పట్టుకోబాకన్నా వెళ్తూనే ఉంటాడు, మనం ఆపాల్సి వస్తుంది. ఆ స్టేజ్ వేరు. అది తెలుసుకున్న స్టేజీ అప్పుడు డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది తప్పు, ఇది మంచి, ఇది చెడు, లేకపోతే ఇది కరెంట్ షాక్ కొట్టుదమ్ము వెళ్ళబాకండి, ఇట్లాంటివన్నీ ఒక అవగాహనకు వచ్చిన అప్పుడు చిన్నగా నేర్చుకుంటూ డెవలప్ అయినప్పుడు తెలిసే విషయాలు. అట్లానే దేవుని జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి మనం డెవలప్ అవ్వాలి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అని మనకు తెలుగులో ఉంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి అంటే స్పిరిచువల్ లెవెల్కి ఎదగాలి అనమాట. మనకున్న మెటాఫిజిక్స్ ఈ ఫ్యాకల్టీస్ని బాగా ఉపయోగించి మనం బేస్ చేసుకొని దానిపై నుంచి మనం రావాలి, ఎదగాలి. అది డెవలప్మెంట్లో చిన్నగా మనం ఒక్కొక్క అడుగు పైకి వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఆ డెవలప్మెంట్ వెళ్తూ ఉండడమే నెక్స్ట్ లెవెల్ రువాక్, తర్వాత నెషామా అన్న దానికి వెళ్తూ ఉంటుందా? ఇది అసలు నెఫెష్ లెవెల్ బేస్ పునాది పడితే మంచి లెవెల్ ఉంటే తర్వాత మనం రువాక్ కానీ నెషామా కానీ కట్టుకోవడానికి వీలు, అది యాడ్ అవుద్ది మనకి. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా, అంటే ఉదాహరణకి ఇవన్నీ ఉన్నా ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్ ఉండి ఎంత ఉన్నా కూడా ఒక మనిషిని మనం మేధావి అంటాము, ఒక మనిషినేమో మనం అబ్బోయుడు అసలు ఏం తెలియదు అంటాం. అంటే ఏంటి తేడా ఏంటి? మనిషే కదండి, ఇవన్నీ ఉండాలి కదా. పక్షి ఎట్లయితే ఎగురుతుందో ఈడు కూడా, మనిషి అన్నవాడు కూడా జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి ఒకే విధానంలో. అది కాదు, మనిషికి ఆలోచన కెపాసిటీ, అతని మైండ్, అతని అవగాహన, అతని డెవలప్మెంట్ ప్రతి మనిషికి తేడా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఆ లెవెల్కి రావాలనేదే మనం ఈ మెటాఫిజిక్స్, ఈ రీజనింగ్, ఈ హైయర్ సైకిల్ పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇతను జ్ఞానం పొంది మేధావి అయ్యాడు అంటే ఎక్కడ ఉండేది చూపించండి, ఎట్లా మేము ఏ అవయవంలో ఉంది అది చూపించండి అంటే మెదలో ఉందని మనం చూపించగలం ఇతను మేధావి కాదనేది. మాటలను బట్టి, అతను చెప్పే విషయాలను బట్టి తెలుసుకోగలుగుతాం. మెదలకుండా కూర్చున్నాడు అనుకోండి, ఎంత మేధావి, ఎంత ఆలోచన శక్తి, ఎంత ఇమాజినేటివ్, లేకపోతే ఎంత రీజనింగ్ ఉన్నా కూడా మాట్లాడటం, బాడీని ఉపయోగించి ఈ లోయర్ నెఫెష్ని ఉపయోగించి అది చెప్పకపోతే బయటికి తెలియదు మనకి. కాబట్టి ఈ నెఫెష్లోనే ఇవన్నీ మనం డెవలప్మెంట్లో మనం ఒక్కొక్క స్థాయికి ఎదుగుతాం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ స్థాయికి కావాల్సిన బేస్మెంట్ అంతా నెఫెష్లో ఉంది. అందుకే నెఫెష్ని మనం సరి చేసుకుంటే అప్పుడు మనం హై లెవెల్కి వెళ్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. క్వశ్చన్స్ చేయండి. Okay, I have something I want to say at this point. Perhaps it will help us as well. I thought of talking about. You mentioned perhaps the difference between natural nefesh, our natural being in this world, and we can compare it to the what happens after God revealed Himself to human being. We have a totally two different
way of thinking for human beings in history. You can see that in the ancient times, if you look at the ancient times, then mainly the majority of civilizations, they were naturally dealing with the idolatry, because there was not the notion of God reveals himself until the Torah was given at the Sinai mountain, right? So no one could think in his mind that God is speaking that way with man, and God has a will, and he asks man, and he expects men to follow and to have rules that he will obey. And so what human being saw before the giving of Torah was the powers of this world. So they looked up at the stars or anything else, or animals, and they worshipped. Naturally, they worshipped what they saw. So they saw powers like the nature powers or stars, and they worshipped that, and they used to exercise this idolatry. And it goes the same for the philosophers. Philosophers could not occur to their minds that there is a creator, and the creator asks you personally to do something. So they just thought that the nature is, you can say, the nature is mute. There is no, if there is a God, God doesn't speak, because it was before the God speak in Sinai mountain to Moses. So they thought, okay, that's what we have in this world. It's a mute world, and therefore we have to think from our natural thinking. We don't have anything else we can do. And you see that after the giving of the Torah, things got really different. Suddenly philosophers got this idea of God, and that God rules this world, and there is the divine presence. In Hebrew it's a Shechina, and there is a sanctity, and all these terms were not familiar to the idolatry worshippers all around the world. And so you see that there was a revealing of God, and then it is interesting to see that actually the classical philosophy, usually is associated with the Greek philosophy. There's Aristotle and Plato, all this, and Thales was the first Greek philosophers. And if you look in history, you see that this movement of Greek philosophy, if you ask yourself where did it start, so it started actually right after the destruction of the first temple. So that means Rav Sherki explains that when you have divine presence, when you have Shekhinah, so it's easy for you. You hear God's speech and God messages. You don't have to ask too much and to contemplate in abstract philosophical ideas. You just live in this world, and you are totally fulfilled, and all your needs and all your questions are answered when you have the Shekhinah, the divine presence. But suddenly it was all disappeared, right? Not disappeared. We defined it that the Shekhinah, the divine presence, left this world to the upper worlds,
and it's our mission to bring it down back to this world from the upper worlds. That's our mission, to rectify ourselves morally, and then to get to the prophecy and get the Shekhinah back to our world. But you see that after the Shekhinah was left this world, suddenly all the Greek philosophers started writing and starting talking about philosophical ideas, and it wasn't necessary before. So if you look of what a philosopher can possibly say, you can see that he cannot, for example, let's take a simple example of the commandments, of Noahide commandments or Israeli commandments. So a philosopher, like let's say a natural philosopher, can think that, okay, murder is not a good thing to do, bloodshed is not good from a social point of view, and you cannot establish the society. So it's definitely a simple ethical rule to go and to adapt in this world. But if you're talking about let's say even eating a part of living animal, it's not so trivial idea to think about. And moreover, if you think about blowing the shofar at Rosh Hashanah, you know, we have a commandment. The most important commandment is to blow the shofar at the day of Rosh Hashanah, head of the year, and a philosopher cannot think of such a commandment, such a request from God, because he is living in the mute, in the natural world, and so it has no any sense. It's a superior sense. So in this way of looking, you can discern from our simple knowledge and simple thinking in our intellect, and the superior thinking and God's commandments that. You know, we do actually think of the commandments that has no simple understanding, but you know, we have many interpretation of the blowing of shofar. For example, it's like a symbol of remembrance. When you blow the shofar, you want to connect heaven and earth, and you want to literally shofar is translated as with the same word like to improve yourself. So you blow the shofar, and it helps you to remember what God actually was expected you all this year, and what you forgot, and we have some explanation, but all these explanations are coming only after we got the commandments, and we understood that God revealed Himself to human being, and we have this relationship with God. So I hope it helps to think of it in this way. And is it okay? Yes, sir. One question, sir. Yes. The Shekhinah went to the upper world after the destruction of the first temple, and after the Babylonian exile, and the Jews came back, Nehemiah, Ezra, they rebuilt it again. And the second temple stood again for 410 years. So, didn't that Shekhinah come over there on the second temple?
oh, you're asking whether the Shekhinah returned to the world in the second temple period. Yeah. Okay, so I think we have a definition that we are saying it was only a tiny Shekhinah. It was only a small Shekhinah because it didn't. Not a complete one. So, Not a complete one like it was in the first temple. yeah, that's right. It was only partial, very partial, like the spirit of the Holy Spirit. Or it was a smaller Shekhinah because the people of Israel didn't came back in masses. You know, only few went out of the Babylonian states and came back to Jerusalem. So the Shekhinah was never the same as the first temple. Okay. Right. You can continue. Okay, so I'm returning to what point we stopped at the last class. If you recall, we talked about the second chapter, and in the second chapter there's a major question of what are the faculties of the nefesh that are being governed by our free will, by our ratzon. Ratzon is the free will, korika, right? Yeah, korika. Okay. So we saw that as for the imagination and the nutritive part of the nefesh, the ratzon has no impact on these two parts, right? And then later on we saw that the ratzon is in charge, can be responsible for the in a less manner the senses faculty, and mainly for the appetitive, for the emotion world. Our emotional world is controlled by the free will. And then we saw, okay, we asked what about the last part of the sechel, right? Does the sechel has a relation with the free will? And it wasn't a trivial question, because I think when we asked you, you said that it wasn't under the governing of the ratzon, and we saw that in a way, in the simple thinking, our reason, our sechel is like a mechanical way with this logics, and we just. Is there a question? No. Oh, okay. So it's like solving a mathematical exercise. You don't have to. The free will is not involved when you are doing your homework in math. When a student do his homework, but yet we talked about the philosophers, and we realized that actually there must be some point where the ratzon does impact the whole philosophical theory, because
because many philosophers are genius and brilliant, but yet they follow the correct logic and result with different theories, with contradiction theories. So we said that the sechel does have a point where the ratzon is determining. It's not a deterministic way, because the ratzon is always there before, like an axiomatic ideas, and that's why if you look at Indian philosopher, they think different from Greek philosophers, and there are some that believe that everything is matter. Some philosopher believes that everything is spiritual. You see all the variety of possibilities in the philosophy. So we explained that according to Rambam, it's very important to say that we must keep in mind and not be confused that the free will is always involved with the sechel faculty, with the reason faculty, and it's really a headache for philosophers, because we are telling them, listen, you know what you do, you have a prayer to your theory, you already have your opinion that the ratzon is telling you, and you have your personality that determines what your reason will eventually result with. So Rambam is indeed fighting with the philosophy, with the philosophers in this point, and all this inquiry, all this fighting is actually for the purpose we always have in our mind in this book, that is establishing the moral theory, the moral doctrine of the Rambam. And Rambam is saying God can command us to be in charge, not for the nutritive, not for the imaginative parts of our nefesh, but either for the senses and the appetitive and our emotions, and for the sechel as well. Right? Because we have commandments like idolatry. So you can think that it's only in your, it's also in your sechel. You have to contemplate. A man has to contemplate in his reason, in his intellect, that there is no real forces that to be worshipped, because there's a unity. There is one creator, and all what we see in this world are only coming from his will. Right? Even we will talk later about the issue of good and bad. How come God creates evil and bad if God only has a good will? Right? We believe that God has a will to bring only good to human beings. There's no such thing as in mythology, in the Greek mythology, there are many idols, many gods. So they have bad ones and good ones, and each one is in charge of one in charge of water, one in charge of fire, and so forth. And so this is something that you should be committed
to realize in your intellect. So according to the Rambam, we must realize that that the sechel is controlled by our free will, right? I can ask you, what do you think? How come we have this phenomena of good and bad in this world, right? We have evil. How come we have evil human beings? That's what I was supposed to ask you, the same question. In the the book of Gilor also, Hashem says that I have placed before you blessing and curse. So how can a good God place before a human being curse also? As a parent, we don't keep to our children blessing and curse, no sir. As parents, we will bless only, but we will not keep curse before them. But Hashem says in the book of Yaron that I have placed before you blessing and curse as well. It is up to you to choose what is right. דברים שיש ברכה וקללה, ואתם צריכים לבחור, הוא בחרת בחיים, אז חיים Oh, right. You pointed to a good... אם השם טוב, אז למה הוא שם את השני דברים בעולם הזה? Yes, right. So I think we will get to Rambam explanation for this. But this... I would like to ask them. Oh, okay. Another question. מה הם חושבים? Okay. Yoshua wants to ask, what is your opinion? What do you think? How come we have good and bad phenomena in our world? What should we do with it? One reason is to test human beings. Okay. Maybe others? Do you have any ideas? Right, so you're saying in order to test human beings, that's interesting because if I follow your thinking, that means that a man really has the ratzon, the free will to decide, okay, am I going to be good or bad? If I go now in my life, I decide, God gave me the power to decide whether I will behave good and have a good virtues, or on the contrary, God forbid, I will do immoral and not what I expected to. I think it brings back the parable we talked about. If you remember the parable about the potatoes, that there's the little child that wants to help his mother. He wants to help his mother when she's making the food for Shabbat. So she doesn't really need his help, but she wants to give him a chance to participate. So she give him the opportunity and the responsibility of cutting the potatoes. And so she really counted on his potatoes, and that's the parable for our free will. God really gave us free will, and although we say Rabbi Akiva say in the Pirkei Avot, everything is expected. That's in the first part of the sentence. Everything is expected, meaning God knows everything that's going to happen. And in the same sentence, Rabbi Akiva is saying
but you have the chance, you have the opportunity, you have the free will to choose. So it's like definitely it's like a conflict. But Rabbi Akiva is saying, okay, it's a conflict for us, but God doesn't care that we have conflicts. Okay, we should live with our conflicts and realize that how come it came to be true in our reality in this world, because we saw that there's God will that is revealed in this world, and we see that yeah, we can choose. You know, we are now in the month of Elul. That's the month of mercy and confession, and mainly doing repentance, tshuva. Sir, 1 second, sir. Yes, please. What in that parable, what if that boy chooses to go out and play a game of football instead of helping his mother? After coming back from playing, is she going to curse him or is she going to bang him for not doing? Anyway, she is the one who is going to do all the things. אם הילד החליט לא לעשות, ואמא מענישה אותו, the mother doesn't have to punish the boy. The boy won't have his portion of dish in the Shabbat. You know, he won't get the chips. Yeah, he won't get what he likes to eat. He will have to eat the other food. So no, sir. It is only an option for him. No. It is not a compulsory obligation for him to arrange, to help in the process of making the food. It is only an option for him. Yeah, he has to choose. It's an option, yeah. But it's a real option that will result in the dinner of Shabbat. If he won't cut the potatoes, no one else could be doing it, and for him. So it's like in this world, if we won't be committed to follow God's commandments, so we will go to exile. You know, you see in the history that we have a lot of failures. I'm not sure that if you can find such a honest description of failures of of great sages, like you see in the Torah, and you see that Am Israel nation had a lot of failures and fallen to sins, and they just got the result. We talked about it a bit for the 9th of Av, the destruction of the temple. That it's not a punishment in the full meaning of a punishment, destroying the temple. Right? We saw that our sages Chazal are saying that Nebuchadnezzar, the king of the Babylonian king, is not the one who is responsible. He is only the one to do the job, but it is in our fault that the temple was disrupted. If we were wise enough to do repentance and to rectify our deeds, it may be spared. There is the story of Yonah, the prophet Yonah. How do you say Yonah? Sir, yes. Excuse me.
I would like to ask one question. You as a father, if your son doesn't listen to your word, will you curse him? Oh, no, I think the curse is not like, saying bad words, but rather it's like it's the result. Electricity. It's like If Yoshua is giving another example. If a father tell his son, son, don't put your finger in the electricity connection, and he doesn't listen and he puts, so he will get electric shock, and that will be his result. But I think that it is, you can even say that what is the cursing that God curses Israel? It's a diseases that sounds bad, very bad. It's really not a nice thing to when a father teaches his son Torah. It's not such a nice thing to learn before you go to sleep, that God will punish us and give us curses and diseases, and there are really harsh definitions of diseases in the Torah. But if you follow the purpose of these diseases, so all the idea is that it won't let you to be derived and distracted and forget about God and totally fall to idolatry or bloodshed or prohibited sexual relations, and it will save you because the disease may be the first step towards the cure, towards you see a lot of people that are beginning they were secular when they was born and grew up as secular, and suddenly got some event, some traumatic event like a disease or a car accident, and suddenly they say that their whole life was changed, and they say that they were changed. It will change for the good, for the better. We have many stories about people that. There's a famous story about one Israeli that I think he lost his legs. I'm not sure if it's in the army, and then he discovered that he was totally not following his inner aspirations. You know, he was working in the job that he didn't like, and all his way of living was bad, and suddenly this all was changed, and he's saying that this was the most important moment of his life when he lost his legs, and then he became a totally different person and a better person, and that's like an extreme example that you always have to look wider to see that everything is for the better, and even the bad events are eventually should move the nefesh of the person to a better place. Right? We don't believe that God want to punish us and to, like a judge that gives a punishment and judge someone for as a victim, convict someone and just put him in jail as a punishment.
we believe that punishment is like the first step for getting better, for rectify our soul, our neshama, and getting to the back to the right course. It's like there's a explanation of the Rav Kook. Rav Kook is talking about teshuvah, about repentance a lot. He has a book of the teshuvah, and I heard some interpretation that what is a teshuvah, what is a repentance. It's like when you drive in a car on the road, and sometimes you are not focused, you are not totally looking on the right way, and your car gets to the side, and it is very, very dangerous. So what is a teshuvah, repentance, is to realize that your driving is dangerous, and you are going to an accident if you are not going to change your direction. So the teshuvah is like you awakening and getting back to the right course and on the road. So it's not necessarily that you actually did a sin, or you totally did something that is against the 7 Noahide laws, but you just was a bit distracted from your way, and you didn't follow the right way, and you want to get back and do the best and the good that you can do.